Adjectives in French are a necessary part of everyday conversation. You use them to describe things such as color, size, and age. But how do you know whether to make an adjective feminine or masculine in French? What are irregular adjectives? Get ready to find out with these helpful tips from Natalie's French class. Hey everyone, Danae here with Take Lessons Live, bringing you the latest tutorials straight from our virtual classroom. If you're just starting to learn French and you want to know how to use these adjectives, you've come to the right place. Keep watching to add tons of new adjectives to your vocabulary. And hit the subscribe button to stay updated with awesome new French content. So, en anglais, pour quelques minutes, how do we know in French si un nom est masculin ou féminin? So it's all based on the endings of the word, whether you get le ou la. So simply, most things that end in I or ion are feminine. La nation. Except for if it ends in age, c'est masculin, usually. Ege, et, le café, le nationalisme, c'est masculin, usually. Et c'est le français, alors il y a beaucoup d'exceptions. So I put here, and this was from the last class, so I'm not going to go through en détail, but these are endings of words that are almost always masculin, and endings of words that are almost always féminin, and can be, things you can go over when you're reading it, si c'est masculin ou si c'est féminin. Si le nom est masculin, l'adjectif est masculin. Par exemple, il est grand, il est petit. Elle est grande, elle est petite. Répétez, grand, Grand, grande, grande, petit, petit, petite. petite. Mm-hmm. So you get to pronounce that, like Cheryl said, you get to pronounce that consonant before the E if it's feminine. Petite. Répétez, gros, Gros, grosse. grosse. If it already ends in E, c'est pareil, c'est the same. Par exemple, maigre. Oui, maigre. Un autre exemple, rouge. Répétez, rouge. Rouge. Oui, it already ends in an E, donc masculin et féminin, c'est both rouge. Right? Rouge. Then there's a few that are irregular, like that change in spelling. Répétez, vieux, Vieux, vieille. vieille. Jeune, Jeune, très bien. C'est jeune pour féminin aussi. Alors, on va parler des cheveux. Alors, elle est brune et il est brun. Répétez, brune, brune, brun, brun, brun. brun. Très bien. So the N doesn't get pronounced for the nasal, masculin. Brun. Brun, c'est comme un. Oui, un livre, un téléphone, masculin. Répétez, blonde, Blonde, blond. blond, Très bien. Noir, noir, same pronunciation, noir. noir. Oh, noir. Mhm. Et on va parler des couleurs ici. Alors, répétez, marron, Marron, rouge, rouge, orange, orange, jaune, jaune, vert. vert, Vert, feminine will be verte. Répétez, verte. verte, Bleu, bleu, rose, rose, violet, violet, violette. violette, Blanc, blanc, blanche. blanche, Gris, gris, grise. grise, Noir. noir. All the ones that don't end in E will get an E pour féminin, but the only ones the pronunciation will change are the ones we did. Verte,
violette, blanche et grise. Why did you put the adjective first? Because it refers to size. Mm-hmm. And if it refers to size, I know it goes before the noun. Très bien. And I only know that because I remember that acronym BANGS. Excellent. Some people say bags and some people say bangs. So these are adjectives that are going to go before the noun. Très bien. The only adjectives that go before the noun sont bangs. Beauty, age, number, goodness, size. Alors ici, on a petit et grand ou petite et grande. Par exemple, c'est une petite maison. Goodness. Goodness. I don't understand what they mean by goodness. Just a way to remember, je crois. Bon et mauvais. So, bad person or a good person? C'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Par exemple. Number, bien sûr, les numéros, mais aussi ranks, like first, second, third, premier, deuxième, troisième. Âge, jeune. Vieux, par exemple. Nouveau. Oui. So, j'aimerais bien parler des irréguliers, since you have time. Beau, vieux, nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec beau? Par exemple, a beautiful woman. Qu'est-ce qu'on dit? Belle? Mm-hmm. Pourquoi? Je ne sais pas. Une belle femme? Mm-hmm. Très bien. What about a handsome or beautiful man? Do you put an X at the end of beau? So, ça, c'est pluriel. So we could say the beaux hommes. Pluriel. Une belle femme. Un bel homme. Presque. Yeah, because saying un beau homme is really hard to say. So ça devient un bel homme because of the voyelle. Très bien. Hey guys, thanks for watching. We hope you found these French tips super helpful. Don't forget to click the link in the description box below to access your free online French classes.